Đông Hồ is a traditional Vietnamese folk art, hand-printed and made entirely from natural materials. These carved woodblocks made it possible to produce prints for the masses centuries ago. In the past, families would buy a new painting each Vietnamese New Year. But war against France nearly killed the art in the 1940s. So how is this traditional craft still standing? The Hữu family is one of the last still making these paintings in Đông Hồ village, where the art got its name. Hữu Quả learned the craft from his father, and is now passing it on to his own son. Together they restore old woodcuts and create new designs, all chiseled by hand. Cái tranh Đông Hồ nó là sản phẩm vừa lao động thủ công nhưng lại cả lao động về mỹ thuật nữa. This is the most intricate and time-consuming part of the process. A design can take up to a week to finish. Once a set of woodcuts are complete, Qua's wife coats a plank with paint. This yellow comes from senna flowers. She saturates the woodcut and aligns the tick marks on the wood with the dots on the paper to ensure she presses down in the right spot. They can print up to 200 pages in one sitting. In the past, this method was essential to meeting high demand. People used to fill their homes with Đông Hồ paintings during the Vietnamese New Year, Tet. Ngày xưa là các cụ treo theo năm, mỗi năm treo một lần. Cứ vào những ngày Tết các cụ chơi tranh, mua tranh về dán treo. Sau mấy ngày Tết các cụ lại bỏ. Just one painting can use up to 5 different woodcuts. Each woodcut layers a print of one color and design on top of a slightly different one. Their ancestors painted only with colors they could get from nature: red, green, and yellow. Để với ngày xưa thì với mục đích là giá rẻ. Nhưng mà đến bây giờ thì nó có giá trị về môi trường và nó có một cái giá trị về văn hóa. Và nó tạo ra một hồn cốt của dòng tranh Đông Hồ, và đó là cái hồn của dân tộc. Black is always the final color and the most detailed print. Qua sometimes stamps just the outline and paints the rest by hand. But he wouldn't consider this Đông Hồ, since he uses non-traditional colors. Nguyễn does this too. She's one of the most respected artists in the village. Từ trên rừng xuống đáy biển, đồi núi thiên nhiên mới tạo thành một bức tranh Đông Hồ. She dropped out of school at age 15 to work in Đông Hồ. Today, she's the only female Đông Hồ artist to have ever received the title of Meritorious Craftsman from the president, a high honor usually only granted to elder men in her village. She married into the Hữu family and runs her own workshop with her husband Hoa, who's Qua's brother. Today, frames protect the images, so people keep them for longer instead of replacing them every new year. And Western influence has changed tastes. The folk art is rarely hung in the more modern homes of today. With such low demand, most Đông Hồ artists have moved on to more lucrative trades. Không cái nghề gì có thể nhàn được. Như làm cái nghề này nó vất vả nhất. Owain often revises traditional designs by adding more details. Cũ thì để độc làm của các cụ ngày xưa thì mình thì có của mình phát triển chứ. Làm nghề mà không phát triển thì làm sao mà tồn tại được. Bức tranh này, bức tranh vinh quy bày tổ của các cụ ngày xưa này. Bức này của cô mới sáng tác này. Nhưng mà luôn lúc nào giữ những cái bản sắc của ông cha cũ kỹ mình để lại và sưu tầm những cái cũ và sáng tác những cái mới. Đông Ho's comeback was short-lived. Modernization slowed down the business and forced the cooperative to disband in the 90s. The Hữu family had to produce and sell different products to stay open. Qua still makes coloring books and calendars today. Pandemic has hurt business even more. Qua's income is down 40% compared to before. He says an artist can make an average of $130 a month nowadays, around $100 less than the country's average salary. So Qua and Wayne aren't sure if their children and grandchildren will be able to live off of this work. But hard times didn't stop the Hữu family before, so they plan to keep going. Thì chắc chắn rằng mình chỉ có khi nào mình mất thì lúc đó mới rời khỏi cái nghề này thôi, chứ còn cái tranh Đông Hồ đối với tôi nó là một cái cuộc sống hàng ngày, nó là một cái sinh